ñan ci suñ maam yi ñoo fi jóge woon dem xeexi ñan ñoo fa deeyoon ñan ñoo fa des ak ñan ñoo ñibbisi gis nga lii mboolem réew muy Ghana muy réewi français yi Sénégal muy yeneen réew yi demoon woo ñii ñëpp dañoo am loolu te tubaab bi xam nañ ne ñoom dañ dee keep records bon ida ci archives si British yi mu ngi fa wala ñun suñ archives si fii so ñu jokkoo nañ ak Hawsum Cissé di National Council for Art and Culture nga xam ne pour ñu mun a xam ndax loolu liste boobu noonu mu ngi am jokkoo nañ ak Ministry of Defence jokkoo nañ ak even National Army Gambia National Army parce que yëpp ñu ngi ñu doon wax ne liste bi am na fu mu nekka dégg nga am na tam office bu ñoo wax Veterans Affairs Office ñoom itam jokkoo nañoo ñoom ak Gambia Legion Association boo xam ne suñ maami ñoom ñoo ko lifi noonu nekka baka wonte lii yëpp dañ fexe ba soona mënuñoo teg suñ loxo ci loolu lii nag dafa firnde ne am na loo xam ne mu ngi ñuul ci soow mi parce que loolu duñ mun a wax ne loolu amut ci Gambia so lii moom mooy loo xam ne moom lañ nekka di toppa waaw sa laaj bi nag mu ngi ñëwee woon ci ban faana waaw moo nekk woon na I've just asked ne comme since ngeen am association bi nii ndax yéen yi nga xamante ne yéen si association like yow mën nga ñëw fàttali ko sa maam yi kan moo demoon si wóol boobu noonu waaw ok for example ñu ngee ne waaw kii moom mu ngee wax kan mooy maamam bi demoon waaw so loolu baax na ma wone ko man suma maam moo doon ki ñoo wax Sergeant Major Ousmane Diallo Sergeant Ousmane Diallo moom ñu bëri xam nañ ko Gambia fii waaw ba kaw fii in fact moom dafa dem wool woo booma ba ñibbisi ba pare mu dem mu saafaat ci Gambia dépôt mooy field force dafa nekk ba 1981 coup d'état ku koy ñu bëri xam nañ ko moom dafa jógoon in fact fekk paala maaget na demoon Banjul nekk security guard wante tem mu dem mu dugga ci xeex bi mu lead xeex boo xam ne sax moom moo téye woon Banjul headquarters ba seef ñu bëri ba nguuri Jawara yàlla def sénégalais yi ñëw fekk mënu ñëw jël Banjul headquarters after loolu ñu décorate ko with the highest order den ñu jël ko delloowaat ko ci field force bi den ci lañ sos Gambia Gendarmerie so moom nag ci la fa nekk assez train pa bu maaget nag ñoom Yaya Jammeh ñoom ñu bëri jaaree ci loxoom mu train leen xam nga so moom suma maam moom ñëpp xam nañ dem na booma def na jaloore yu bëri wante nag lii du pour wax suma mbiri maam sax paa yu bëri ñoom am na ñu bëri ñoo xam ne like ñu ngi wax ñoom paa Kindi Kopul Kindi ak ñoom Tala Bari nga ñëw am even ñoom Keeba Lamin Mamma Keeba Mamma Diba nekka Farafeñe nga am ñoom paa Yero Keeta nga xam ne moom moo nekkoon seen président nekka Sergeant Yero Keeta nekka Bakaw fii you know nga am di last pa sax koo xam ne moom gaañu na ku ñoo wax pa Ibu Jangha moom Brikama la nekkoon moom ñu bëri yëg nañ biram sax QTV ak ñu bëri cover nañ ko moom moo doon di last that about 2 years back la de ci ñun ñi jot a xam ñeneen ñi ñëpp ñoom pa Juma Sow Medina Sering Maas bi ko boo gisee maa ngee wax lii pour ñeena ñi xam ne waaw ñoo xam ne sax ci at yi ñoom ci lañ gaañu wante depuis biñ sosee den ci lañ toppa mbir ñi ba paa yi yëpp gaañu ñun suñ kanam dégg nga ñoom pa Ba nga xam ne moom moo nekkoon alkaalo kër xaw ma naka kër dee Kumba nekka Badibu ñooñu ñëpp dañ demoon ba suñ kanam fii la ñooñu dem ba dee wante ñoom itam nag ñu ngi bàyyi jabar ñoo xam ne mooy suñ maam yu jigéen yi ñooñu widows lañ ñooñu ñu bëri ci ñoom tam ñu ngee dee ñeena ñi ñu ngi feebar ñu ngi tëdda wante ñeena ñi dee nañ wante am na ci ñu tuuti ñu yëg ne ñoo ngi des. Okay, balaa ma proceed naa bàyyi Lamin if you have something you can engage. I just wanted to take you back to the registration, not the association itself. You talk about the members. You said there are some criteria that they have to go through. That is, one has to present the picture of their maybe
grandfather or so, to show that this person is saying the truth, or they have to bring a badge. So I wanted to know the process of that registration. Is it that one has to pay something before you would be accepted in, or if you present those materials, you are automatically accepted? No, boko presente amna lo hamne yo danga fay registration fee of $100. Lolu rek pour ñu mëna generate funds yo xamne lolu dina mëna topoto suñ yeneen activities yeeg yooyu xam nga ba pare dañ dee am tam subscriptions yoo xam ne as members dinañ ko bugg di def pour ñu mun a raise funds fekka duñ jóg rek di xaar pour ñeneen dimbale ñu leen dimbal na ci fekka sa loxoy borom so loolu ñun noonu lañ dee doxale. So another one is what brought the agitation? Have you seen other countries that have been agitating for this cause, and then they finally, or they were successfully compensated by the British government, or you just feel like it is something that is necessary, that is why you guys came up with this initiative? Waa yëpp la nag parce que yëg nañ ne am na yeneen réew ñoo xam ne ñooñu dem nañ mooy seen vétérans yi muy Ghana even Sénégal fii ñooñu dañ leen accord even citizenship French citizenship ba pare dañ leen a fay affaire yi dafa am li ñoo wax reparations loo xam ne ñooñu dañ leen ko war a jox dégg nga because tubaab yi si seen boppa ñoom seen gaa yi demoon wool wootu ñooñu ñu ngi leen a fay ñoom ñu ngi fay seen nit ñi ba pare Gambia ak Ghana ak yeneen Commonwealth countries yoo xam ne jëloon nañ seen nit ñi ñu dem dafa am grant boo xam ne British government dañ gis ne ñooñu dañ leen war a fay parce que dañ leen promission dégg nga soo léegi loolu grant boobu yàgg na di ñëw sax xam nga kañ la woo bi depuis from 45 la affaire yo ba nañ ne from 48 fu mu ne nii dem na more than 78 years depuis bu suñ paay ñibsee gars yi ñu ngi fi te am na ndimbal boo xam ne mu ngay ñëw ci ñoom wante dañ réalise ne Gambia fii nit ñi xamuñ sax mbiri World War II veterans yi ba pare fayuñ leen njukkal nit ñi duñ jànga seen mbir ci school yi ba pare ñoom jàmbaar yaa biñ def ak dem xeexal ñu ba yàlla def ñu moom suñ boppa léegi ñoom ñu ñëw ñii ñu delloo leen ci kaw gi gars yi dem continuer di béy ñii dem nekk i wàccmaan loolu rek ñoom loolu lañ leen ñeneen ñi xamuñ ne sax am na xaalis buy ñëw boo xam ne ndimbal boobu dafa egsi si ñoom so dafa amoon nag seen association bu ñoo Gambia Legion ñooñu ñoo nekkoon Bakaw fii ñooñu nag dafa am ñoo xam ne ñoo represent mooy ex service members yi Gambia Legion so tubaab bi nag di liggéey ak Gambia Legion di fa jaarale xaalis boo xam ne moom moo war a àgga ci ñi wante ñi nekkoon ci urban area bi fii rek la mooy Bakaw ak environs ak ñoo xam ne sax musu ñoo dem bokkuñ ci ñooñu lañ dee living rek gars yi di leen jox wante paa yu bëri dem nañ ba dee ba ñun biñ jógee sax ñu foom bañ dem ci kaw gi ñooñu musu ñoo njëriñoo xaalis boobu ñu ngi koo pusur pasar xaalis boobu nag ñu ne loolu dañ koy toppa ñu xam bon lii xew ci yeneen réew yi tax na ba ñu jóg wante tam gis ne nu ñoo doxalee njëriñ bu war a ñëw ci paa yi nekkut di ñëw te ñëpp a ngi dee ba paa yi ñëpp sax ñun ñi jota yëg dee nañ bon nag maire yaa ngi ñu bëri dee nañ wante am na ci ñoo xam ne ñu ngi te seen axala ak seen yelleef ñun ci lañ jóg lii nag time Covid bi ci la issue bii nii ñëw parce que suñ chairman bi moom dafa toog rek ci gàttal dafa toog rek mu dégg announcement QTV ñu ne ñoo xam ne seen kilifa yi ñu ngi égal ñoo xam ne demoon nañ World War II dafa am fond boo xam ne dafa ñëw xaalis pour Covid pour dimbale Covid gars yi so koo xam ne li fi noon nga daal nga call ci number bi léegi yooyu rek kooku call ñu ngi ko wax Babou Ndiaye mooy currently suñ chair moom moo trigger pour ñu form lii mu call kooku ne ko ok yow xanaa sa papa dafa demoon mu ne ko waaw mu ne ok naka la tuddoon ak yooyu moom mu ngi foog ne paa bi dee na bu yàgga kooku lifin kooku ne ko suma papa ngee dunda mu ne suma papa mu ne ko hay paa baa ngee dunda mu ne mu ngee dunda mu ngi more than 100 years wante mu ngee dunda mu ne ko fan la nekka mu ne ko mu ngi Balangaar gis nga Balangaar rek yëg nañ ne about 35 veterans ñoo fa demoon waaw wante ñi joxe xaalis sax xamuñ ko imaginal depuis 1948 ba 2020
122 ñi nga xam ne ñoom la ñaan ne ñoom ñoo war a tasaare alal bi pour jox ko ñoo xam ne ñoo ko yelloo xamuñ ne paa bi ak ñeneen ay ñoñam ñu nekk a wulli sandu ñii ñëpp ñooñu musu ñoo bénéfice xam nga bon gaañu nekkuñ di def li wax parce que waroon nañoo am liste bu dee ne am nañ Veterans Affairs Office ñooñu dañ waroon a organise ba pare ñu study def research ba xam paa yi fan lañ nekka ba pare ñu xam ndax seen widows yang fa den nag ñu soog a xam naka la ñoo tasaare xaalis wante ñu ngee tasaare xaalis ba pare ñoom ñu dënka xaalis gaaña bo ñu ngee sampa ikir ak yooyu rek loolu rek lañ fi nekkee woon but loolu is kind of strange because baxaboon su ñëwee noonu I mean specifically pour ñi nga xamante ne ñoo demoon si World War II bi ñu bari si ñooñu nag comme sa kalaama noo ko waxee they were not benefiting from those funds instead ñi nga xamante ne sax probably sax seen maamatimaan wala seen maam yi sax demutoon si World War bi we are the ones actually benefiting from those things foogu loon tamit nguur bi tamit dafa am rôle bu mu war a play si fànna boobu noonu because at least ñi i Gambien la ñi nga xamante ne den risk seen life sacrifice leen booba dem foofu noonu and then xeexal gaay waaw looloo tax ñun emuñ rek ci toppa tubaab yi de gis nga bu lii xewee bañ register ba pare nguur gi lañ njëkk a dem dañ njëkk a dem National Council for Art and Culture ñu dem ñu meet ak Hawsum Ceesay ne dañ bugg a xam a history of World War II ak any living yoo xam ne literature concerning that ba pare ñu ngee toppa pour xam ñan ñoo demoon ñan ñoo dee foofu ñan ñoo deel si ak yooyu noonu dégg nga so Hawsum mu try am some information wante amut liste boobu ñu dem ci Gambia National Army because dañ ne woon foofu la affaire yi dencu understand so loolu tam mënuñ cee jot then ñu engage the Ministry of Defence ñu am i meeting ak ñoom gaa ñi oote loolu tam mënuñoo li fi comme que ñoom ñoo house the Veterans Affairs Office ok so ñu jóge fa then ci lañ binda Office of the President binda nañ fa more than 3 letters ñu binda also the National Human Rights Commission ñooñu tam because lii it has to do with human rights and justice ñooñu tam ñu binda leen ñu engage leen jox leen suñ evidence si yëpp ak yooyu ba pare ñu engage tam di National Assembly Select Committee on Human Rights bon lii daf laa won ne nguur gi ci boppam jëlee ko ci National Assembly members yi ba ci président bi because président bi ci boppam papaam dafa demoon xaw ma papaam xaw ma maamam dafa demoon kooku defa Adama Barrow His Excellency moom ci boppam xam admit na ne xaw ma maamam la xaw ma papaam demoon a World War II veteran la woon wante moom dafa dee so what is happening in other countries they are all benefiting wante Gambia government ñoo war a taxaw gis ne ñun itam suñ nit ñi ñu ngee benefit so lii moom mooy jubluwaay bi wow that's sad. Lamin, you want to comment? Yes, I still want to take you back again. The issue of compensation. The issue of compensation. Is it that do you guys feel like you are not being fairly treated by the British government, or it is because the monies are coming or the funds are coming, but then those responsible in the Gambia here are the ones that are making best use of those funds? waaw liñ yaakaar mooy the funds are coming because gis nañ yoo xam ne xam nga tubaab yi ñoom seen mbir tam dañ dee feeñal lu bëri because gis nañ ñu ne 1.8 million pounds loolu joxe nañ ko as the grant boo xam ne it is for World War II veterans in 48 Commonwealth countries or 48 countries. When was this? Loolu from big guy started be up to date. Liñ xayma ne ñoom loolu lañ joxe as part of the grant wante am na yeneen funds yoo xam ne comme Covid fund bu Covid li fi ne am na yoo xam ne dañ ko dee release xam nga yooyu noonu yëpp it is not accounted for parce que li fi noonu nañ engage on nañ ñoo xam ne ñoom ñoo responsible pour manage fund bi in the Gambia parce que xam nga British government bi ñoom liñ def mooy dañ create this grant or fund ba pare gars yi dénka ko jox ko Royal Commonwealth Ex-Service League boobu tam British Association of Guy Ex-Servicemen ñu ngi koy wax RCEL Royal Commonwealth Ex-Service League ñooñu tubaab lañ wante ñooñu they are responsible for implementing the funds ok ñoom ñoo ko war a manage wante gars yi dañ need the Gambian partner am nga so the Association of Ex-Servicemen ñi ñuy wax Gambia Legion
xam nga British Legion am na bi itam Gambia Legion mooy suñ paa yi demoon woo seen association bi headed by Pa Yero Keita ba pare gars yi comme que paa yu bëri jànguñ woon gars yi am secretary boo xam ne gars yi dañ ko taana ñu ngi koo wax Pa Faal so da ngaa gis ne Pa Faal comme que moom moo jànga moom la paa yi bàyyee woon pour moom mu deal ak tubaab yi pour ñu manage fond bi dem distribute ko léegi tubaab yi ñoom it instead of ñu taana keneen gars yi taana beneen British lady koo xam ne dafay yaagaa liggéey British Embassy ñu ngi koo wax Neolin Ambrose xam nga kooku la gars yi taana comme que British la léegi Royal Commonwealth Ex-Service League taana ko pour mu represent leen fii so jigéen boobu ak Pa Faal ñoom ñoo nekk di manage fond bi depuis ñaata at ba tey nii ñoom ñoo nekk di manage funds. Wow, that's overwhelming. Lamin, do you want to still come? This Pa Faal, have the association, that is your people, have you tried to engage and see how it will go? Engage nañ Pa Faal oo nañ ko fu nekk even biñ demee ci Gambia National Army bañ meet ak gars yi then the CDS then moom itam Yankuba Dramé jógoon na game a call Pa Faal ak tubaab bi yëpp ba wax ak gars yi Royal Commonwealth Ex-Service League because this is about ex-servicemen and the Gambia National Army ñoom ñii soldiers lañ woon so Gambia National Army gis nañ ne ñoom itam buñ demee jee bañ retire ñoom tam they will be ex-servicemen so gars yi dañ ko defoon seen soxla amul luñ fexewut o Pa Faal pour ñun ñetta ñu toog mooy ñetti partis yi ak jigéeni tubaab bi gars yi dañ dee daw rek nangu wuñ ñu toog so mujjee si ñu dem Ministry of Defence ñooñu tam ñu ne leen nañ leen ñun ñëpp ñu toog den ñun buñ waxee suñ version ñoom itam ñu joxe seen version wante fexewuñ ba loolu mun a am because dafa mel ni the British Embassy ñoom si seen boppa mu ngi mel ni daf leen a jox tur bu ñaaw so the former British High Commissioner bi fi nekka kooku moom he did not feel good with ñun lu ñoo oote te bim externe lii ñu dem télé during Remembrance Day celebrations ñun ñëpp ñu génna dang ñoo gis ñu ngi amee documentaries yu ko wone QTV cover ko mu go viral ñu gis ne ñii ñooy descendants of the World War II veterans so ñu jël suñ baana wone ne the forgotten soldiers and widows so ñu wone loolu Makati Square Remembrance Day ñu dem ci Fajara War Cemetery tam ñu wone loolu neexutoon tubaab neexutoon ñoom Pa Faal dafa mel ni ñu ngi leen a expose so loolu nag tax ba gaañe bëgguñ woon ñu dem Fajara War Cemetery wante ñu dem fa loolu naxari tubaab mujjee si na ñun dañ suspect ne any jéego buñ jël rek so gaa yaa ngee baag Pa Faal ak kële léegi ñu ne kële travel na léegi ñu ne la Pa Faal travel na wante any jéego buñ jël rek gaañi kale ko bi doon nañ British High Commission ne leen comme que lii it's a British government fund te yéen a represent the Britain here so yéen this is an issue that you should resolve ñu ne ñoom du seen business nañ wax ak Royal Commonwealth Ex-Service League xam nga ñoom dañ am diplomatic immunity te ñun dañ leen pare woon a yóbbu court on this wante Royal Commonwealth Ex-Service League ñoom itam ñu binda gis nañ correspondence yooyu yëpp di weedi ne ñun dañ nekka ñoo xam ne ñun dañ bugg a xaalis parce que dañ yëg ne rek am na xaalis boo xam ne ñu ngi ko war a jox World War II veterans te ñun duñ World War II veterans te ñoom seen loi bi dafa wone ne xaalis bi beneficiaries eligible beneficiaries is only ki demoon woo wala kenn ci widow mi wante ñun doom yee seti ñun buñ fogee ne xaalis boobu dañ cee jëriñoo ñu ne loolu lañ dégg rek buggee moo ñu dugal ci loolu. But that was a bit unfair. Well, because ñoom who are they even pour prescribe who the eligible beneficiaries are. yow bu nit ñi demee ba dee te ñooñu biñ ñëwee ñun seen doom yi ñun ñoo nekk di toppatoo ñooñu we were their guardians. Okay, so ñun ñoo nekk di toppatoo suñ maam yu màgget yooyu because gars yi amuñ dara te ñooñu buñ maam yi tam buñ dee suñ maam yu jigéen yee suñ yaay yu jigéen yi widow si ñooñu suñ loxo lañ nekk ñun ñoo nekk di leen toppatoo so yow nooy waxee ne ñun waruñoo ñaxtu loolu o dañ war a joxe proofs or whatever affaire yi daal dem na ñëw na yeneen réew yi mooy Ghana muy Sénégal gi ak even the Mau Mau of Kenya
yóbbu woon nañ British government to court. And they won their case. What is Gambia waiting for? Don't you think the government is not proactive as far as these, war veterans are concerned? Yeah, because we've written to the office of the president, and president knows about this. Moom ci boppam wax naa la ne foog naa maamam demoon na ba kooku dee foofu, you know, and he knows te moom sax at some point Ministry of Defense, the minister mooy Cheikh Omar Faye, then he was minister. Moom daf ñu binda ba pare mu contact ñu ne the president has assigned the Ministry of Defense to take care of this issue. Bon xam nga président moom yëg na te assign na the Ministry of Defense foofu la Veterans Affairs Office bi nekk. So then ci lañ door di meet ak the Ministry of Defense ñu toog ak ñoom seen permanent secretary ak minister ci boppam ñu wax wante all the time ñu ngi leen a wax ne you don't only talk to one party. Bring the parties together because you are getting different versions. Then buñ toogee then ñu mun a waxtaan ñu xam naka la ba pare na evidence yi génn. Bu dee ne ñoom ñu ngee joxe ñoo xam ne they are eligible nañ wax ñan la wante ñun ñu ngi leen a won ne ñun suñ baay yoo xam ne dem nañ te am nañ proofs ñooñu musu ñoo benefit ci fond bi dégg nga te ñooñu ñëpp génnee nañ leen jël nañ TV yóbbu nañ def nañ suñ coverage ba ñooñu wone nañ ne ñoom musu ñoo xam lii te ñooñu noonu lañ nekkee bañ admit leen ba ñooñu nekk feebar toppatoo wuñ leen bañ dee. Dégg nga about 8 pa depuis ñun buñ sosee lii ñooñu ñëpp dañ toppantee ñoom bañ dee suñ loxo te ñooñu bénéfituñ seen widow si bénéfituñ ñeena ñi ñoo ñëw nag ñoo xam ne ñu ngi nekkoon former field force wante musu ñoo dem woo ñooñu la gars yi dee dem rek jël you know ak ñooñu gars yi dëkka bakaw Newtown noonu ak seen jabar yi dem lifin nii looloo tax bañ gars yi yëgee ne papi suñ chairman bi Pa Samba Njaay mu nga balangaar rek gars yi gaaw rek dem jël dem yóbbul kooku noonu xaw ma jëkkoon nañ koo jox xaw ma 15,000 after amoon na time xaw ma 48,000 lañ fa yóbbu fekka foofu tam sax am na yeneen widows yu fa nekk yoo xam ne ñoom xamuñu woon seen mbir dégg nga loolu yëpp ñun we have documentaries ak ñeneen wulli ñeneen base ñeneen sandu ñeneen ñoomi ñeneen fooñi ak fii ñoo xam ne musu ñoo bénéfice ba dee nañ seen jabar yi widows yi dem nañ ba dee so ñun dañ ne Gambia government through the National Assembly fu mu ne nii na looloo tax National Human Rights Commission dem nañ fa binda nañ mit nañoo ñëw we presented our case but they've not done a lot maa ngi dégg ñu ngi wax mbiri reparations for even slaves former African slaves who went ñu ngi wax reparations for TRRC victims of whatever what of reparations for World War II veterans that it is as if they are being complacent and te ñun present nañ suñ case wante dara amul léegi nag dem nañ ci National Assembly to the Select Committee on Human Rights ñooñu oo nañ ñu bu yàggut so we have engaged them and we are very hopeful that action will be taken towards this. Yeah, gisoon nañ loolu that was last week I believe. Seen engagement what actually transpired during your discussions because gisoon nañ ko on social media but then lu baax tamit yow tamit at least you take us to one more happen on when agreement ngeen among xam naa that was probably the first stage or the first phase of it and then in the long run more conversation will happen and then ñu xool naka affaire bi naka la ko mujjee waaye mën nga ñu take through seen first meeting bi how it went. No, the first meeting was very good. It was very good because definitely they listened, you know, and they were receptive to ñun suñ ideas yeeg yooyu wante gaañi dañ déglu comme li ngeen a laajte ni yéen naka ngeen a amee proof ne ñii demoon nañ ak ñii seen maam lañ ak yooyu noonu yéen seen gars yi laajte daal mbiri association bi ak how can we justify our cause wante loolu yëpp ñu won leen ne ñun we have evidences and we have presented those evidences ba pare ñu won leen jéego yiñ jël yëpp to see that justice is done ak tam fond bi gars yi ni they are accountable. There is transparency. Letters suñ binda British Embassy, letters suñ binda the President, letters suñ binda National Human Rights Commission. Yooyu yëpp ñu won leen ko. Dégg nga ñu dem waxtaan bi dem gaañi lu ñu laaj rek ñu ansa leen so mujjee si ñu ne léegi jot nañ ñun suñ version léegi ñoom itam dañoo oo especially the secretary koo xam ne mooy of the Gambia Legion mooy Pafal ba pare tam dinañ contact the British
embassy or the British whoever ci tubaab bi seet ndax seen representative yi Royal Commonwealth ex-Service League mooy jigéen jooju ndax ñu ngi fi ndax ñooñu tam ñu fexe ñu am seen version ba pare ñu seet naka la ñoo fexee ñun ñëpp ñu toog den gaañi mun a am lu leer lu daal soo léegi loolu mooy position bi soo ñun biñ ñëwee fexe nañ ñu jël suñ evidences yu bëri ñu jox ko National Assembly Select Committee on Human Rights fu mu ne nii foofu lañ toll. waaw balaa Lamin di ñëw rek maa ngi ba ma laajte la question bi moo nekk yéen tamit association bi right na yéen tamit ban jéego ngeen bëgg a jël yi nga xamante ne da ngeen bëgg a am pour preserve suñu legend yi call them legends these veterans yi nga xamante ne demoon nañ World War bi ban rôle ngeen nekk di play pour ngeen preserve seen legacy bu bi nga xamante ne di younger generation because ñu bari xamutoon ñi seen jéego are you doing outreach yi nga xamante ne di ngeen àgga si ob bi si society bi di enlighten people about these veterans. Have you taken those steps? Yeah, we did because ñun dañ am aims and objectives yoo xam ne they are clearly spelled out and benn ci yooyu mooy dañoo def research ok ñu mun a xam ba pare géem a dekkali the history xam lan moo xewoon ci World War II bi lépp lu fa xew so then we want to also follow up ba mun a xam the plight and legacy boo déggee legacy mooy suñ jaloore yu suñ maam yi def ci because loolu yëpp ñu ngi ko noba fu mu ne nii da ngaa dem ci school yi ñu ngi laa jàngal mbiri Napoleon Bonaparte ak Alexander the Great fekk ñun suñ maam yi ñu ngi nekk jàmbaar yoo xam ne ñu ngi def jaloore yoo xam ne yooyu noonu yëpp mu ngi réer lu tax mënuñ koo génnee ba pare research engage nañ even university students ñooñu dañ ñëw ci ñun den ñu toog ak ñoom den ñu engage leen pour gaa ñi def research because gaa ñaa ngi am interest pour def research on this ñu task leen gaa ñi dem engage nañ tam dem nañ across the country dégg nga because ñun fu mu ne nii ñu ngi amee branches across the country dégg nga so ñu engage all the governors regional governors we wrote to the regional governors ñu def a survey a questionnaire and a survey research survey boo xam ne dañ request for information ñu jaarale ko to every regional governor then regional governors yi then gaa yi jaarale ko ci the chief in the district to the district chiefs then those district chiefs also gaa yi jël forms yooyu noonu mooy research questions yi gaa yi wàccee ko to each village alkaalo because lii mooy lifin bi dégg nga xam ne each alkaalo bu dee ne am na koo xam ne amoon na veteran World War veteran boo xam ne jóge woon na si sa village dem dinañ ko xam as part of the history of that village then ñu identify who that person is ñan ñooy descendants si kooku noonu ndax ñoo fa ndax am na widow or not ak ñooñu then each alkali dañ fill that form then gaañi pass ko on to their chief, that is the district chief. So you have all these villages now compiling that information and passing it on to the district chief. Then all these different district chiefs, buñ defee loolu seen district, ñoom itam ñu jël information boobu noonu, then jox ko the governor of the region. So am na governors yoo xam ne ñoom defoon nañ loolu, dégg nga. Wante pour ñu jot ci information boobu, it got stalled. Wante we started that research pour comme que mënuñoo jot ci that list buy wone ñan ñoo demoon ak ñan ñoo demut te ñi manage fond bi ñoom defuñ loolu pour xam sax ñan ñoo nekk sandu ñan ñoo nekk wuli ndax vidéo yooyu fa pour ñooñu benefit ñun léegi ñun dañ jóg ñu ne dañoo def loolu bon ñun suñ objectif is lii dafa war a nekk loo xam ne dañoo war a def research ci lii nga xam ne sax dañ koy boole ci suñ curriculum ñu jàng ko you know that is one thing ak yeneen yoo xam ne mooy suñ mébét ak suñ objectives. Loolu am na solo bu baax a baax. Lamine, you want to come in? Yes. Okay, you can come in. Still to take you back again, you've talked about writing to different institutions that you feel like they have one or two things to do with your cause. So I wanted to know, you said the Ministry of Defense actually wrote to you. From the directive from the president to the Minister of Defense. So I wanted to know if there are any positive feedback that you have received from any of these institutions apart from that of defense. Seetlu naa ne moom angale la moo gën a laaka so xëj na ñoo xam ne ñu ngi lifin olof mun naa am sax duñ lifin wante li nga laajte mooy ñun suñ ñii ñuy toppa nii ne jéego yiñ jël ndax amoon jot nañoo am feedback li nga wax ndax ñoom tontu nañu
ci loolu noonu ñuy laajte waaw loolu comme li ma fi waxoon dañ binda almost ñetti leetar sax to the office of the president wante after some point ñoom binduñ ñu ne jot nañ seen leetar nii ak nii de déedéet wante jot nañ information from the Ministry of Defence dina léegi office of the president assign nañ leen bañ def i schedule for meetings ak yooyu te Ministry of Defence amoon nañ ak ñoom meeting ñun itam ñu lifin and then the Veterans Affairs Office ki ko responsible moom itam am na meeting ak ñun bañ toog ñu waxtaan so loolu ñoom bi ñu dégloo ba gars yi laaj ñu yoo xam ne for verification then after gaañu dañu ne léegi dem leen ñun dinañ fexe ñu ooñale itam ñu lifin ba pare ñu seet lii naka lañ ko résolver so far loolu National Human Rights Commission ñoom oo nañ ñu toog ak commissioners itam ñu toog a full house loolu tam ñu waxtaan ñu def présent suñ lifin ñoom itam after gaañu nañu waaw lii moom gaañu dañ cey jóg dégg nga so gaañu ne they would contact us ba pare gaañu dañoo fexe tam ñu contact ñele ñu jox leen contact yi paafaal ak kii ñu ngi doon def follow ups ak ñoom ba léegi ñu ngi leen a déglu lifinut wante always lu ñu wax mooy ñu ne mënuñoo am paafaal o tubaab bi because ñu ne tubaab bi tukki na paafaal ñu ne leen paafaal mu ngee nobu sometimes even paafaal is in the Gambia but no one knows the address of paafaal even the veterans and widows ak ñun mi nga xam ne we are descendants of those veterans we don't know the address fan la paafaal dëkka paafaal du nangu kenn xam fu mu dëkka yëg nañ ne mu ngi am kër yu bari léegi mu nga Bakaw léegi mu nga Brusu bi léegi mu nga feneen wante doo musa xam fu mu dëkka dégg nga tubaab bi tam doo musa xam tubaab bi they don't even entertain that moom mostly rek ñu ne tubaab bi tukki na te yenay dañ dee yëg ne tubaab bi dafa sneak in mu ñëw bu xaalis ñëwee wara bu remembrance celebration ñëwee pour jot si mooy November nga gis gars yi sneak in ñu ñëw gars yi dem ci ñuñ jot a xam ne ndeke through us discover nañ ne ñooñoo ci kaw gi te ñooñu duñ doon benefit léegi discover nañ leen gars yi ñëw ak gars yiñ doon jox gars yi ñëw dem ci secret dem joxe xaalis ñii sax duñ xam luñ sign ñeena ñi sax duñ leen sign ñu jox leen lu leen neex gars yi ba pare gars yi sneak out again ñu dem ñun buñ yëg Gambia government buñ yëg lii moom moo ci nekk. waa léegi man what is so special about Pafal da nga xamante ne all these things has been happening yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk probably yéen ñi nga xamante ne affaires yi yéen a ko moom daal you should be in the epicenter of everything as far as this World War II veterans are concerned. Pafal na la am again discussion because people are relevant stakeholders as well. Even though moom tamit si bokk ñi nga xamante ne he was one responsible probably maybe which has to do with disposing certain funds. Pour mu toog again ngeen arrange ngeen because yéen ñëpp benn common goal ngeen am to compensate the veterans, you are right? So lan nga foog ne Pafal loolu la nekk di twist ak dawag o loolu noonu wan jéego nga foog ne Gambia government dafa war nañoo jël pour ñu génnee Pafal because I think he is just a fraction from the rest. Yeah Pafal sax xam nga dañoo wax rek wante problème bi du Pafal. It's beyond Pafal. Beyond Pafal. You understand? Yes. So affaire yi ñun ooyoon nañ Pafal. ñu invite ko. ñëw na. waaw mu ñëw si suñ force that was the only time nag bi mu ñëwee because xëj na mu ngi kumpa xamut ñan la. When was that? This was around 2019. Oh, okay. biñ sosee or 2020 biñ sosee rek ñu gis ne daal xaaral ñu invite ko. Okay. So that ñu mun a am information which will be credible information because moom mooy manage fund. Yeah. fekk duñ déglu rek lu nit ñi di wax rek. Rumors and all that. ñu oo ko ñu toog ak moom wante biñ waxee bañ ko laaj question yu bëri mënu koo answer affaire yi tànga Pafal ba am fa jógee ba tey nanguwut ñu daje jigéeni tubaab bi amul luñ fexewut moom itam wante xam naa ne am na feedback from Pafal ba pare gis na yu ñoo wax ci media bi ak ci lifin yi ba Royal Commonwealth Ex-Service League ñoom itam tontu nañ xam nga so da ngaa gis ne ñoom xam nañ ñun lan lañ yore ak ñun suñ jóg wante ñoom loolu arrangé wu leen because ñoom li ñoo def xam nañ ne njuuj njaaj bari na ci and there is no transparency and accountability and they should even be accountable to the Gambia government because grant boobu mooy pour citizens of the Gambia dégg nga wante loolu yëpp amuñ fii any mechanism boo xam ne moom moo leen a toppa on that
so ñun am nañ mit nañ jël nañ jéego yu ñu mun a jël yëpp ci wàlla googu noonu you know so ñun tooguñ rek this is beyond Pafal the British Embassy biñ écatee lii bañ engage leen ñun ñu ngi amee suñ members yoo xam ne you know ñu ngi UK ñoo xam ne seet lañ World War II ñooñu tam dañ ñu ngee kaas foofu ba ñooñu sax ñoom ñu ngee wax ne dañoo jël lawyer because ñun dañ dem jël lawyer pour sue the British government or the Royal Commonwealth Ex-Service League ba pare suñ widows si sax you know Women Lawyers Female Lawyers Association ñooñu war nañoo jóg ñu taxaw because these are about women widows poor widows who are being deprived of their rights xam nga ak loo xam ne lifin la wante ñu dem ñu engage a lawyer wante li ñu advise mooy the British Embassy or High Commission has diplomatic immunity doo leen mun a yóbbu court in the Gambia it is only yen seen brothers yoo xam ne members yoo xam ne ñu ngi UK ak outside ñooñu na mun nañoo sue the British government there all right loolu la ñu advise wante ñun ñu gis ne this is about human rights abuse this is about reparations and so on the National Human Rights Commission is here you know they have a stake in this so then ñu yóbbu ko National Human Rights Commission léegi ñu gis ne tam the National Assembly they have a select committee on human rights and that is also the rightful place to be so ñooñu tam looloo ta ñu yàggale na engage all right wante bu yàggut lañ soog a jot a xam loolu wante tam comme li ma wax engage nañ even let me tell you even the National Council for Art and Culture we have sat and this is not about ñun descendants yi rek de paa yi si seen boppa ñi demoon woo ñi desoon 8 paa yooyu ñooñu ñëpp wax nañ we have records seen ci télé paa yi biñ feebaree ñu ngi tëdda ñu dem ñu interview leen paa yi dañ jooy ba dee am nañ interview yooyu noonu yëpp paa yi wax li xew ak ne ñoom musu ñoo benefit ne lii xew ñoom daf leen jaaxal ba pare even the chairman of the Gambia Legion mooy pa Sergeant Yero Keita moom ci boppam binda na mu kaas ba even during remembrance mu toog mu ne leen the way these people Pafal and this tubaab are managing the fund ñun gisuñ ci njëriñ ñun xamuñ naka la dégg nga dimbale leen ñu in fact sax mu ne moom sax moom daaxanaaf Pafal ñoom ñoo ko selectoon ñoo ko lifi noon as their secretary wante daaxa nañ ko because Pafal baayam demut maamam demut moom moom amul dara pour def ak World War II veterans te gis nañ ne gars yi njuuj njaaj bi mu ngi bëri so pa bi binda na British High Commission even binda na letters to even the Ministry of Defence yenay sax man bokk naa ci ñu ko convey te am nañ evidences of that wante ba tey bon du wut ne ñun rek ñun ñoo nekk di ñaxtu de wante even pa yoo xam ne desoon nañ ak seen widow si sax ñii ñëpp even during remembrance celebration gaa ñi dem nañ ci Makati Square ba nekk di ñaxtu di wax maire widow si itam ñi màgget ñooñu ñoom itam wax nañ ba ñëpp a ngee dee wante dara génnu ci ba léegi. I was going to ask you, the cause you are fighting, one might say it cannot go without diplomacy because it is country to country. We are in the Gambia here, and then this issue happened in another country. So I wanted to know if you have engaged the Gambian embassy in UK. Yes, since they are there, they might be able to work with those. You said you have some members that are not in the country here. They might be able to work with those people so that the issue can be easily solved. xam nga lii xewut in Britain. Yes. lii fii la xew. te ni British Embassy amee immunity noonu la Gambian Embassy fële tam te pour embassy yóbbuwante loolu it is something loo xam ne even the British Embassy here lii it is dafa nekkaan exposure boo xam ne even ñoom British Embassy bi duñ ko bugga dégg nga because dafa cast a lot of doubt ba pare yow loo xam ne ñoom xam nañ ne it's the British government funds moom moo nekka moom la ñoo joxe te they will be held to account ne even British taxpayers ñooñu di génne xaalis ne pour veterans yi ni ndeke yoo the British Embassy ñoom ñu ngi fi wante ñoom géemu ñoo fexe sax ba gis ne lii feyaana mu ngi àgga ci ñiñ war a àgga so da ngaa gis ne bii diplomatie rombut nga engage even
the president of the country the Ministry of Foreign Affairs ak Ministry of Defence yëpp ak the Veterans Affairs Office ñooñu bokka ci dégg nga parce que foofu lañ dooree wante buñ gisee ne lii yëpp yeneen country si ñoom Sénégal ak ñoom Ghana ak ñoom Kenya seen nguur yi ñoo taxaw ba gis ne te bu nguur gi jógee taxaw dara dina xew de hay dara dafa xew di wante man ñun xamuñ lu xew xëj na ñoom xamuñ how important this is understand xamuñ daal dañ jàpp ne lii daal xamuñ daal lu ci nekk fooguloo ne is more of a disrespectful to the veterans nga xamante ne ñoo demoon fight foofu noonu because the government mën nam koo jël at their own level ñu resolve ko suñ ko resolve de sax nga xamante ne sax si dëkk bi at some point they can list with the UK government baxa bi di ñëw directly to the government ñoom ñu disburse funds yi through your organisation foog na yéen ngeen distribute funds yi moo gën a daal den muy demee in another way nga xamante ne yéen ñi nga xamante ne sax seen maamati maamoon ñoo demoon foofu mi nekk si association bi nga xamante ne is registered nekku leen di xam funds yi fan la nekk di dugg quoi xam nga affaire yi ñun waxuñ ne sax nañ ñu jox funds parce que ñoom léegi loolu lañ ñoo accusé xam nga li ma la ñun ku nekk ci ñun ñu ngi liggéey ñun xam nga ñun ñu ngi liggéey ñu ngi aan wante ñun suñ ak yelleefi suñ baay ak suñ maam yi ñun suñ right la pour ñu lifin ñooñu so ñoom ñoo xam wante des na daal ñoom Gambia government bu neexee British yi let them find someone to or an institution to manage the fund. You have the Veterans Affairs Office here. Okay? But let there be transparency and accountability. Very important. But, for decades, you still allow monies, di jël xaalis di ko pusur pasar, ba yow xam nga ne ñi manage fund bi sax you can see a difference in their life. Wante yaa ngi gis ñële ñoom ñu ngi poore kenn ci ñoom benefitut yow sax yow mënuloo ase nguur yow mënuloo xam ñan si sa doomi réew ñoo demoon World War II ñan ñoo fa dee ñi fa dee sax fan lañ leen suur parce que yenn country si ñoom dem nañ dem nañ pour discover ñooñu noonu des foofu pour ñu defal lañ leen honorable lifin xam nga ñeena ñi sax dañoo dem pour ñu lifin leen ba pare am wante Gambia moom ñun moom suñ ñooñu noonu dafa mel ni ñoom fàtte nañ leen wante buñ fàttee ñi fa dee sax ñi ñëpp si ñan lañ woon ñaata lañ woon ak anak ñooñu ana seen jabar yi ana seen njaboot yi dégg nga lii moom mooy loo xam ne Gambia government ñun dañ ne boo waxee Gambia government nag this is not about attacking it's not about the executive alone especially the National Assembly members ñoom ñoo war a taxaw looloo ta ñu dem ci ñoom ana ñoom ñoo ci war a gën a taxaw ak the National Human Rights Commission loolu la gaañi oote di loolu mooy seen mandate mooy seen liggéey so ñun foofu lañ gis waaw te ñun use nañ all diplomatic channels we've seen that it doesn't work it hasn't worked up till now so léegi fu mu ne nii ñu ngi seek for justice léegi nag ñu bàyyi affaire yi continuer bañ seet fan la moo mujjee waaw léegi su den case because amoon ngeen a National Assembly subcommittee bi that meeting you told me the meeting at the beginning actually guys déglu leen seen plight at some point waaye comme Gambia dañ dee wane sometimes mën nga am ak gars discussion at the end of the day dara du si génn su den case God forbid yéen seen jéego yu ngeen jël ni mu dem ba si kanam bi nga xamante ne léegi gars you feel like ne probably they are not yéen loo leen ñax si ñoom you're not seeing that what will be your next move non ñun am nañ yaakaar nag ci National Assembly waaw am nañ ci yaakaar te yaakaar nañ ne ñoom buñ intervenir rek gaa ñi jokkoo ak National Human Rights Commission tam am nañ all rights to invite the other parties even pour invite sax the British High Commission understand or the Royal Commonwealth Ex-Service League ñooñu seen representative bi mooy tubaabu jigéen bi fi nekk te gaañaa ngi am office in Dakar for West Africa ñooñu ñu invite leen let them account for the fund so ñun am nañ yaakaar ne comme que National Assembly bi yëg nañ te suñ meeting bi dem na rek am nañ yaakaar dégg nga bu loolu antuwut we can resort to the international court like what the Mau Mau of Kenya did suñ gaa yi nekk fële they will sue the British government there together with us then then you go to either to the ICC or wherever because this is about reparations for World War victims of war
Okay? Yeah. You know, this is like genocidal. Ak yi xew yëpp bu ñoo jóg di xeex mbiri Rwanda. Xaw ma ñalee naka la waat sax. yeneen lifin yi nii. You know, what of Gambians? Gambians ñoo xam ne dañ leen conscript. Lii du ne ñeena ñi dañ volunteer dem de. They were conscripted just like slaves. They were not and forcefully taken to fight a war, which was actually not their war. It's rather unfortunate. Right. Comme noo ko waxee rek loolu mooy dëkka we are almost the end of the program, but because noo ko waxee rek time bi la woon and then programme bi kay time la, you know, especially programme bi télé. But thank you so much for actually honoring our invitation. Bala nga dem rek ñu la naa bàyyi nga joxe sa last kàddu yooyu ci to the government of the Gambia ak all the relevant authorities yi nga xamante ne mën nañ si dugal seen loxo tamit make sure ne yéen ñi nga xamante ne seen association bi tamit ñu jox leen seen waala daal. It is very important that you give them its due, because ñi nga xamante ne mooy suñu mamati maam yi foog naa ne i legends leen den am pour am respect guys lu sax ñoom amuñ ko direct waaye seen seet yu ñu fi bàyyi tamit at least reap those fruits. So what would be your final remarks to the entire government and all the relevant stakeholders? Yeah, you can you get or to the government of the Gambia, you know, both the executive and the legislature, ak judiciary bi sax ñu ngi leen a ak all these other civil society organizations and you know, National Human Rights Commission, you know, nañ jóg dégg nga ñu gis ne bu ñoo advocate the order for reparations for suñ Africans who were sent to the slavery nañ ci boole seeking reparations for World War II veterans who were taken and they died there, forcefully conscripted, and those who were even promised and volunteered dégg nga yeneen réew yi ñu ngi koo def ba ñooñu sax ñu ngi leen a accord citizenship. Bu yaagut nii sax gis nañ am na ñuy claim ne ñoo xam ne dañ juddu woon from 1965 booba den ñooñu ñëpp they were under the colonial regime. So therefore ñooñu sax dañ am rights to British citizenship. Wante booy wax waxi ñooñu noonu balaa ngaa wax waxi ñooñu waxal ñoo xam ne ñoom ñoo dem xeexali British yi as the Royal Commonwealth Frontier Force, Royal West Africa Frontier Force dem deeyi foofu ñooñu ak seen njaboot yuñ bàyyi ndax ñooñu they don't have a right to citizenship. Senegal they have right to citizenship, other countries. So ñu ngee wax ne this is not ñun even doyloo nañ being Africans. We don't even want to be citizens there. Wante dañ ne ak yelleefi suñ maam yi nañ fexe ñu jot ci. So we are calling on all Gambians. It's not only even these organizations or government, but all Gambians jóg leen ba pare mboolem koo xam ne sa maam wala sa nijaay wala sa baay demoon na kaay nga register nga bokka with the World War II Veterans Family Association. ñun ñu ngi open up dégg nga and then you know when you register with us then ñun ñëpp ñu xeex bi lii daal moom la ñoo oote waaw nit ñi yëgee ko ni. All right. Jerry, thank you so much, Mr. Jallo. Now over to Lamin. If I see Sarodi, wato bandales Lamin, janen be sindla studio. Be Mr. Jallo tentula bakem ba jaira ala wato bula kanida kumol majan Gambian Talents TV. Ba fala baraka bake koma kumol men fodron fenno me alan ko fendi bala me kan koma afo nyame. Akana ke itol damal la kiloti banko be se kafu ma ye kilo nyinke because ni aketa wanyama watu mol fanamu be sembo solo la no. Ning man sakunda da bulaje, you know, mo koten me lalon ko be semboto yeda bulaje wolbe sono yala pour kanyin ko woni daka bondi fenno me yalan ko akele kele chahanite ata sono yala ata sono la sono yakon so woto ay ko man sakunda ko mandi nyam dem fana ben kankan fulama be ko mandi kan ani mo yalan ko ise mako ro keno je ani fana me yalan ko ma fa nyame ni atari bu mod me yalan ko ila mol maybe la grandfather o so ama be tan kelo nyin telo ko ma fa kan de ibe mo ko mandi kan ni mo siata nyame wol fana kelo ka sono ya so ibe mol ko mandi kan pour kananan ka kafuyma pour ise mbostor no nyame ila hamol mente fasa keno nyame janni wodrom be ma ko murunda modu mambe den la janna ka faal dron jimana la fana inshallah be murunda ne ni mo ko tem fana pour kananan ka kacha ko wala milalan ko wala hapun kan na banko kanya wala mu toñaati a baraka bake comme yemin fo dron ambe kul belarin wala nyama ka fo Mr. Jallo fana a baraka bake dron nga call wato minna aning among wati jam fonta ayang grand interview despite the fact na la schedule is very tight, but I make sure like interview ning ayang grand lamba tentu lamba jela because ni mu kul to mi yalan ka fo ko
akumata bakal yalon Gambia ku kelen ben na kuoto kanna mobile jura foni belata ni fata bar silang sako mol mil yalan ka ko wala tara nyim bo makilo ngamara wol mu jambaro le at least ni ma wol na fano ngamara fero nyande kala mol wala momori ngol mil yalan ka ko wala be sabateri at least wol ye mu nafang fontol mil yalan ka kana specifically puritol bara kata maloni bala fati fontol kana mil yalan ka ko nyande kata nyim mol la kuoto akata dum kudo mil yalan ka ko it's rather unfortunate bare jikita ko akoya finya be sim fadal takana mi yalan ka ko ka make so ko nyim fontol mi yale kana nyami dundula dinkral mi yalan ka ko wolle addo ko ke wolle jartala andu jikita ko fanan député bongoto national assembly mi yalan ka ko fana sembo to baki hani fa president fon ani gambian dingol mu men be mbul ka funyo kan nga kelo ko nyim manke amin family dan tanke nyim gambia be kelo hanata mo killing wolta ta nyim boma kelo nyunta ni so nanje walla fon awani mo to balana non to ay gambia be le represent because ngajala na football ni be play kam banta ka fale gambia so at the end of the day abemu gambia kelo sa na be mbrodu nyobul nga fero la ni ngaje ko nyim mol mamol ye men deserve ami ya soto amin time yon singna la jang ka fale ko dron arjumana la ni ala kizala nim mo ko tangol fana binal jana nga jamu bankola ko la mi yalan ka fa ko be kere nyim banko nyin kan ka bakari tendu ka jayat leben na cameraman o lebe camera nyin ko mabi anin mi yalan ka fa ko wala Musa the technician mi yalan ka fa dafa nambe image dimal ni audio kendol be bonde kan anin sanyangol ka fale ala baraka bake until we come your way next week Friday inshallah rabbi belun tam farman san do fan to la jang jamu bankola ko ala baraka bake